Labrīt visiem! Labrīt cienījamiem viesiem, ļoti cienījamā Tuts kundze, cienījamās dāmas, kungi, un es gribētu teikt arī vienkārši, kā Aleži ir mīļi teikts, labrīt cienījamie mīļie draugi. Vispirms ļaujiet jūs visus sveikt ar jau šo 3. konferenci par latviešu valodas lietošanu Eiropas Savienības iestādēs un dokumentos. Un man ir liels prieks, ka šie pasākumi pulcē interesantus ne tikai no Latvijas, bet arī no Briseles un Luksemburgas. Un man ir arī liels prieks par to, ka mēs esam ieradušies šeit ne tikai kā pasīvi klausītāji, bet arī kā līdzdarbinieki un arī kā domu biedri. Jo tiešā vai netiešā veidā tomēr visi mūsu profesionālie centieni un pūles ir vērstas uz to, lai padarītu Eiropas Savienības dokumentus un līdz ar to arī citu ar Eiropas Savienību saistīto informāciju saprotamāku, skaidrāku, precīzāku, vienkārši sakot, nepārprotamāku ikvienam, kas to lasa. Nepieciešamība lietot precīzu terminoloģiju bieži vien tiek uzskatīta par ļoti šauru jautājumu un netiek bieži pienācīgi novērtēta. Vienlaikus, ja mēs, piemēram, sakām tādus piemērus kā "oh dear", tad nezinu, vai tajā brīdī es tā īsti gribu runāt par briežiem, vai savukārt, ja es saku "just in case", tad nezinu, vai runa par to, ka taisnība ir kāda klātesošā portfelī. Patiesībā, protams, tie ir joka piemēri, bet Eiropas Savienības dienas kārtība mums piedāvā arī daudz sarežģītākus gadījumus, un proti arī tādus, kas, vai neskaidrības, kuros var radīt ne tikai pārpratums, bet arī juridiskas sekas. Protams, Latvijai tāpat kā ikvienai citai dalībvalstī ir savu pienākumu Eiropas Savienībā, bet sabiedrībai savukārt, lai vara būtu leģitīma, ir pareizi jāsaprot Eiropas Savienībā notiekošie procesi, un šeit nav runa tikai par kādiem pienākumiem, bet primāri patiesībā par Eiropas Savienības iedzīvotājiem un pilsoņiem, tā ir skaitā dotajām iespējām un tiesībām. Un es domāju, ka šis jautājums Latvijas sabiedrībai ir īpaši būtisks, ņemot vērā, ka mūsu nācija ir ar apbrīnojamu neatlaidību, es gribētu teikt, stūrgalvību viena no eiroskeptiskākajām Eiropas Savienībā. Tas patiesībā nozīmē tikai to, ka mēs esam bieži vien nedzirdīgi, dažkārt varbūt mēs esam nedzirdīgi tādēļ, ka informācija nav pietiekami precīza. Šis jautājums ir īpaši svarīgs kļuvis arī tādēļ, ka jau drīz būs pagājis gads, kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un Lisabonas līgums faktiski piedāvā jaunu, proti tiešās demokrātijas veidu, pirmoreiz Eiropas Savienībā, jeb Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tad mums ir vienīgi jāraugās uz to, kā tad šī iniciatīva praksē tiks ieviest un izmantota. Manis iepriekš minētie 2 piemēri ir rodami elektroniskajās vārnīcās. Un, protams, ja mēs visi esam šeit, tad nav runa tikai par to, ka mēs varētu tulkot kādus terminus ar mašīnu tulkošanas palīdzību, jo aiz visa stāv arī cilvēciskais faktors. Un tas, kādā veidā vai kāds rezultāts būs mūsu kopīgam darbam, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, cik labi un cieši būs mūsu personiskie kontakti, cik laba būs izpratne par to, ko dara kolēģi Briselē vai Luksemburgā vai arī Rīgā vai citā ministrijā, kādas būs speciālistu profesionālās zināšanas un, protams, arī patiesībā darba deksme. Jo bez darba deksmes, jo sevišķi šajos ļoti cilvēku resursu ierobežojošos apstākļos neko nevar izdarīt. Un tādēļ es esmu īpaši gandarīta un gribu pasakīt arī lielu paldies visiem, kas ir faktiski ieradušies, un īpaši nosaucot vārdā Valsts valodas centru, Eiropas Savienības padomes juristus, lingvistus, Eiropas komisijas kolēģus, tāpat arī kolēģus no dažādām ministrijām Rīgā, diendienā strādājot ar šiem Eiropas Savienības tekstiem. Tas, ka Lisabonas līguma tulkojums, jeb atveidojums latviešu valodā ir ļoti precīzs, pierāda to, ka cieša sadarbība un arī neatlaidība tiešām var dot arī labus augļus. Protams, Lisabonas līgums nav ne alfa, ne omega, un Eiropas Savienības dienas kārtība mums piedāvā arvien jaunus darbus un arvien jaunus meklējam, jaunus atveidojams terminus, ka mums ir jāmeklē ekvivalents latviešu valodā. Un, protams, Lisabonas līgums piedāvā arī savas korekcijas. Arī darbā, iestādēs, starp iestādēm un starp ministrijām. Līdz ar to mums ir vēl diezgan daudz neatbildētu jautājumu, kas tad ir mainījies, vai teiksim, arī starp Latvijas iestādēm kaut kas jāmaina šajā sadarbībā, un arī vēl virkni citu neatbildētu jautājumu, un arī patiesībā vēl diezgan daudz darba.
Un es tādēļ ceru, ka šodienas konferencē mēs radīsim atbildes gan uz šiem, gan varbūt uz kādiem citiem jautājumiem, bet es esmu noteikti pārliecināta, ka mums izdosies uzrunāt daudz ko jaunu, un ka mums izdosies arī nonākt pie kādiem secinājumiem, kas līdzīgi kā aizvadītajos gados nospraudīs kopīgā darba līnijas vismaz nākamajam gadam. Noslēgumā es gribu pateikt arī lielu paldies Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā par šīs komisijas atbalstīšanu. Vēlu mums visiem radošu un saistošu dienu. Paldies par uzmanību un labprāt došu vārdu mūsu viešņai Ženevievas Tucas kundzei. Paldies! I would like to thank you and thank the organizer of this conference to give us the opportunity to come here and to explain how we work in the Council, in the Lawyer Linguist Directorate of the Council. This is very important for us to have this opportunity just to say a few words about our work, because it's very important for each other to understand well how it works in the Council. So thank a lot for your invitation. Yeva Lesha-Sisaka is one member of the Lieutenant team in the Directorate Quality of Legislation and will explain to you during the afternoon how we work on a daily basis, and especially concerning the terminology aspect of our work. But first of all, please, let me just introduce myself. My name is Geneviève Tuts. I'm a director in the Directorate Quality of Legislation in the legal service of the Council. This directorate is quite a new directorate. Before it was the service of the lawyer linguist. And in 2006, the Director General, Mr. Piris, wanted to give an impulsion to the quality of legislation and to give an importance to this concept, quality of legislation, quality of drafting. That is the reason why he has changed the name of the service into Directorate Quality of Legislation. Now we have in this directorate around 190 persons working, and we have 4 lawyer linguists for each language. Perhaps before describing the way in which the lawyer linguists are working, I would like to say a few words about the legislative process in the Union, and perhaps also this particularity that we adopt laws, we adopt legislation in 23 different languages, which is really, really particular. First of all, a few words about multilingualism. The basic principles of multilingualism is set out in the treaty, Article 342 of the Treaty on the Functioning of the EU, and also in an implementing act, the Regulation number 1. It is in fact very important that this is the number 1, the first regulation. In 1958, this regulation has decided that all languages of the member were official languages. Of course, in 1958, there were only 4 official languages: German, French, Italian, and Dutch. Now, of course, since 1st January 2007, there are 23 equally authentic treaty languages and 23 official and working languages in the Union. What does it mean concretely on a daily basis, multilingualism? First of all, following Article 2 of this important regulation, Regulation number 1, Article 2 says that citizens may write to the institution in their language and receive a reply in their language. That's the first point. The second point is that regulations and other documents of general application are drafted in the 23 official languages. And the last point is that the OG, the official journal, has to publish all the text, all this regulation in 23 official languages. How does it work in the Council? I will not talk about the Commission now. I would just say a few words about the practices in the Council. Each institution has the right to organize the way it functions on a daily basis, how it works, this multilingualism. In the Council,
The matter is fixed in the Rules of Procedures, Article 14 of the Rules of Procedures. The principle is quite clear and simple. The Council deliberates and decides in all languages, except if it is decided unanimously and in case of urgency. It means, concretely, that any member state of the Council may oppose discussion if the text or any proposed amendments are not drawn up in all languages. So principle is clear, deliberation and decision in all languages. That also means that for the working groups, the preparatory bodies, as we said, it's not necessary to have all the documents in all languages. And we will see how it is organized. Perhaps a few words about translation in the councils. The principles also is very simple. It's to translate all documents in all languages, all or nothing. Of course, this is a principle, because there are exceptions. The first well-known exceptions concerning Maltese languages. As you may know, for the Maltese text, there was an exception, but there was an exception because this exception ended in April 2007. For a period of 3 years, the Maltese texts were not to be translated. The legal texts were not to be translated into Maltese. Why? Just because there were a lack of translators in Malta. So the Council has decided to give a transitional exception period for 3 years. And this exception has not been reconduced at the end of the period. So now we have to adopt that, to translate, to adapt it, and publish also in Maltese. This exception does not concern the regulation in co-decision. The regulation in co-decision were to be adopted and published in Maltese.